Imagina un mundo antes del diluvio universal, una era de creciente corrupción y misterios insondables. Una época donde la longevidad humana se extendía por siglos, pero la moralidad se deterioraba rápidamente, sumiendo a la humanidad en una oscuridad sin precedentes. En este escenario de caos primordial y depravación generalizada, un hombre singular se destacó, su existencia convirtiéndose en un faro de rectitud. Él no conoció el fin común a todos los mortales, no murió como los demás, sino que fue misteriosamente llevado. Su vida no solo fue larga, extendiéndose por 365 años, sino profundamente conectada a lo divino. Las escrituras afirman que anduvo con Dios durante siglos, una comunión tan íntima y rara que lo elevó por encima de sus contemporáneos. Él es, en muchas formas, el puente entre lo terrenal y lo celestial, un escriba de secretos antiguos y un profeta de un juicio inminente que cambiaría el curso de la historia de la Tierra para siempre. Su nombre es Enoc, y su historia trasciende la mera biografía, convirtiéndose en una de las leyendas más fascinantes y enigmáticas de la antigüedad. Un patriarca que vivió entre gigantes y ángeles caídos, que presenció eventos cósmicos y registró verdades que desafían nuestra comprensión. Prepárate para sumergirte profundamente y desentrañar la saga completa de este hombre extraordinario, el patriarca que anduvo con Dios, que desveló los secretos del universo y cuya vida desafió a la propia muerte, dejando un legado que resuena hasta nuestros días. Para comenzar a desentrañar el enigma de Enoc, debemos mirar a las escrituras que primero lo mencionaron. En el libro del Génesis, se le presenta como el séptimo descendiente directo de Adán, nacido en una época relativamente joven de la humanidad. Su linaje es crucial, de Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, hasta Enoc. Pero su biografía es sorprendentemente concisa, y es precisamente esa concisión lo que lo hace tan intrigante. Los pasajes bíblicos relatan que Enoc vivió 365 años, un periodo significativo, pero lo más notable no es la duración de su vida, sino la forma en que la vivió y lo que sucedió después. La Biblia afirma repetidamente que él anduvo con Dios. Esta expresión no denota una simple observancia religiosa o una fe pasiva, sino una comunión excepcionalmente profunda e íntima, una asociación constante y activa con el Creador. En una era de creciente oscuridad, donde la corrupción moral y espiritual comenzaba a arraigarse en la sociedad, Enoc se mantuvo firme. En un mundo donde la violencia y la maldad proliferaban y los caminos de la humanidad se desviaban cada vez más, la fe y la rectitud de Enoc brillaban como un faro. Su vida fue un testimonio vibrante de dedicación y pureza, destacándolo de manera singular entre sus contemporáneos y preparando el terreno para lo que vendría después, un evento que desafiaría la propia lógica mortal. Para comprender la profundidad de ese evento y la singularidad de Enoc, debemos, primero, sumergirnos en el contexto de su era. El período prediluviano no era una utopía idílica, sino un escenario de creciente extravío y decadencia. Las escrituras y las tradiciones antiguas convergen al describir una humanidad que se alejaba cada vez más de sus creadores. La corrupción moral y espiritual era generalizada, permeando todos los estratos de la sociedad. Aunque las personas vivían vidas excepcionalmente largas, muchas de ellas estaban marcadas por la brutalidad, la idolatría y una incesante escalada de violencia que llenaba la tierra. En este sombrío escenario, donde la maldad parecía ser la norma y la esperanza un lujo distante, Enoc se destacaba de manera radical. No solo mantuvo su fe en medio de la adversidad, sino que la profundizó de forma extraordinaria. Su existencia se convirtió en un testimonio vívido y contundente. Era posible mantener una conexión genuina e inquebrantable con lo divino, incluso cuando todo el universo social y moral a su alrededor parecía desmoronarse en un abismo de transgresión. Su vida, pura y dedicada, funcionó como un contrapunto directo a la marea abrumadora de impiedad que, eventualmente, precipitaría el gran diluvio universal, sirviendo así como un recordatorio profético y solemne de la retribución divina que se acercaba inexorablemente. Pero lo que realmente singulariza a Enoc en el vasto tapiz de la historia antigua es el final de su vida terrenal. A diferencia de todos los demás mortales que vinieron antes y después de él,
Enoc no experimentó la muerte. La Biblia nos da una declaración enigmática en Génesis 5 y 24, y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque Dios se lo llevó. Esta simple frase esconde uno de los mayores misterios de las Escrituras. ¿Cómo se lo llevó Dios? ¿A dónde fue? ¿Habría sido una ascensión física, una transformación espiritual, o algo más allá de nuestra comprensión? Esta translación o arrebatamiento lo coloca en una categoría aparte, junto con Elías, como uno de los únicos hombres que, según el canon, no probaron la muerte, sino que fueron llevados directamente a la presencia divina. Este evento, por sí solo, alimenta siglos de especulación y fascinación, siendo una de las historias más épicas y enigmáticas de la fe. La ausencia de un entierro, la falta de una tumba, solo intensifica el velo de misterio en torno a su destino final. Para aquellos que buscan desentrañar leyendas y secretos antiguos, la ascensión de Enoc es una invitación irresistible a la reflexión sobre la naturaleza de la inmortalidad y la intervención divina, un enigma que resuena a través del tiempo y continúa inspirando. Esta ascensión singular, que desafía la comprensión humana y invita a la eterna especulación, así profundiza aún más cuando nos volvimos hacia las ricas tradiciones extrabíblicas. Y es aquí donde el misterio de Enoc se expande exponencialmente. Él no es solo un patriarca fiel, sino una figura central en uno de los textos apócrifos más influyentes de la antigüedad, el libro de Enoc. Para el público curioso y intelectual, es crucial comprender la distinción. Este notable libro no forma parte del canon bíblico aceptado por la mayoría de las tradiciones judías y cristianas. No fue sacado de la Biblia. En cambio, nunca se incluyó en su formación original, siendo clasificado como pseudepígrafo, un texto atribuido a Enoc, aunque probablemente escrito siglos después de su supuesta existencia. A pesar de su naturaleza apócrifa, la importancia histórica y teológica del libro de Enoc es inmensa. Lejos de ser un mero artefacto olvidado, fue ampliamente leído y respetado en círculos judíos y cristianos primitivos, influyendo en pensadores y comunidades religiosas. Su relevancia es tan marcada que es citado, por ejemplo, en la Epístola de Judas, en el Nuevo Testamento, demostrando el peso de sus narrativas y conceptos para los primeros creyentes. Y es precisamente dentro de las páginas de este fascinante libro donde la historia de Enoc trasciende un patriarca fiel que, anduvo con Dios, al lado un profeta cósmico, un escriba de los secretos celestiales y un heraldo del juicio divino, revelando visions que desafían nuestra comprensión habitual del mundo antiguo y del papel humano en el gran drama cósmico. Dentro del libro de Enoc, somos lanzados a una narrativa grandiosa y aterradora que explica, con vívidos detalles, la profundidad de la corrupción prediluviana. La historia central gira en torno a los vigilantes o ángeles caídos, un grupo de hijos de Dios que, movidos por una pasión carnal por la belleza de los hijos de los hombres, decidieron descender del cielo a la tierra. Rompieron sus juramentos divinos, abandonando sus posiciones celestiales para tomar esposas y, en un acto de extrema rebelión, enseñaron a la humanidad secretos prohibidos. Estos incluyen las artes de la hechicería, la metalurgia para la fabricación de armas y adornos, el uso de cosméticos para la seducción y los misterios de la astrología, conocimientos que solo intensifican la decadencia moral y la violencia. De esta unión antinatural y prohibida nacieron los Nephilim, los gigantes, seres híbridos de proporciones colosales y fuerza aterradora. Ellos esparcieron violencia desenfrenada, canibalismo y una deprivación sin precedentes por toda la tierra, devorando los recursos y oprimiendo a la humanidad.
estos gigantes son retratados como la principal causa de la perversión y la maldad que, en última instancia, culminaron en el gran diluvio. Es Enoc quien, a través de sus visions divinas, recibe las revelations sobre esta monumental transgresión. Él es encargado de registrar cuidadosamente los nombres de los ángeles caídos, sus graves ofensas y los crímenes de los Nephilim, convirtiéndose así en el cronista primordial de un conflicto cósmico que celeria el destino de aquella era. Su viaje, sin embargo, trascendió el mero registro. En el libro de Enoc, él es impulsado a un viaje visionario de proporciones épicas, donde es guiado a través de los cielos y de la propia tierra. En este tour cósmico, Enoc no solo observa, sino que presencia los secretos más profundos de la creación divina, desde el complejo engranage del universo hasta los abismos de tormento destinados a la punición de los ángeles caídos. Desvela los misterios de los movimientos celestiales, el orden de las estaciones y la naturaleza de los cuerpos celestes, registrando con precisión cada revelación. Enoc asume entonces un papel multifacético. Se convierte en un intercesor, advirtiendo a los vigilantes de su juicio inminente, y en un mensajero, transmitiendo las profecías divinas a la humanidad corrupta. Su pluma no se limita al pasado, sino que se extiende al futuro, profetizando no solo el gran diluvio como una purificación necesaria para la tierra, sino también el temido juicio final. Este último, un evento definitivo donde todos, justos y impíos, serían llamados a render cuentas de sus acciones. Así, la figura de Enoc es solidifica como la de un místico y sabio primordial, que recibió un conocimiento directo de Dios, un saber que moldearía profundamente la comprensión de muchos sobre el bien y el mal, ángeles y demonios, y el destino escatológico de la humanidad, perpetuándose a través de los tiempos. Aunque el libro de Enoc no fue incluido en el canon bíblico aceptado por la mayoría de las tradiciones judías y cristianas, es innegable que su impacto en las tradiciones judías y cristianas primitivas fue profundo y duradero. Sus narrativas sobre los ángeles caídos, los Nephilim y las visions celestiales moldearon significativamente la demonología, la angelología y la escatología de muchos pensadores y grupos religiosos antiguos. Por ejemplo, la epístola de Judas en el Nuevo Testamento liga a citar directamente el libro de Enoc, Judas 1:14-15, demostrando su relevancia y familiaridad para las primeras comunidades cristianas. Conceptos como el juicio de los ángeles caídos, la existencia de múltiples reinos celestiales, los abismos de tormento y la propia naturaleza de los Nephilim, aunque no canónicos, no eran meras fantasias aisladas, permeaban el imaginario de la época, influyendo en mitologías y cosmologías y, sorprendentemente, resuenan hasta hoy en diversas corrientes de pensamiento esotérico y académico. La figura de Enoc, con su aura de misterio y sabiduría primordial, continúa fascinando a estudiosos, teólogos, curiosos y entusiastas de lo sobrenatural en todo el mundo. Si por el relato conciso y singularmente épico de la Biblia canónica sobre su translación sin experimentar la muerte, o por el rico y complejo tapiz de leyendas y revelaciones descritas en el libro de Enoc, él permanece un testimonio vívido de la profunda y incesante búsqueda humana por significado, por desentrañar misterios cósmicos y por establecer una conexión tangible con lo divino. La dualidad de su historia, un pilar de la fe canónica y, simultáneamente, un repositorio de narrativas apócrifas de vasta influencia, solo profundiza su enigma,
sirviendo como un poderoso recordatorio de que algunas de las historias más transformadoras y intrigantes de la humanidad residen en las fronteras fluidas entre la historia documentada, la fe ardiente y lo que nos atrevimos a imaginar que está más allá de nuestra comprensión mortal. De un patriarca fiel que, anduvo con Dios, a un profeta cósmico que desveló los secretos de los cielos y de la queda de los ángeles, la historia de Enoc es una época de fe, misterio y revelación. El desafío la muerte y presenció eventos que moldearán el destino de la humanidad. La dualidad de su historia, un pilar de la fe canónica y un pilar de narrativas apócrifas, solo profundiza su enigma. Y2. ¿Qué parte de la leyenda de Enoc te intriga más? Deja tu opinión en los comentarios. Si eres un fascinado por los misterios y las leyendas, suscribe para desentrañar las próximas historias épicas y deja tu like para que más secretos antiguos sean revelados. A pesar de su exclusión del canon oficial, el impacto del libro de Enoc en la mentalidad religiosa de la antigüedad fue profundo y duradero, extendiéndose mucho más allá de las fronteras que hoy reconocemos. Documentos como los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en Qumran, revelaron que comunidades judías esenias no solo conocían y estudiaban el libro de Enoc, sino que lo consideraban una escritura de inmensa autoridad. Esta aceptación por grupos significativos de la época demuestra que las narrativas de Enoc sobre los ángeles caídos y el juicio divino lenaban una laguna en el entendimiento de muchos sobre el origen del mal y la inminencia de la retribución de Dios. Ofreció explicaciones detalladas para la depravación prediluviana, atribuyéndola no solo a la corrupción humana, sino a la intervención sobrenatural de los vigilantes. Esta perspectiva singular ayudó a modelar la angelología y la demonología nacientes, influyendo, incluso, en los escritos del Nuevo Testamento, donde figuras como Judas y Pedro hacen referencias implícitas y explícitas a conceptos encontrados solo en el libro de Enoc. La figura de Enoc, por lo tanto, no es meramente un patriarca bíblico, sino un catalizador de ideas que moldearán profundamente el imaginario religioso y la teología de los primeros siglos, ofreciendo un portal a la compleja cosmovisión de aquella era. Sin embargo, el impacto duradero de Enoc y de su libro apócrifo trasciende esta fase inicial. Aunque el libro de Enoc no fue incluido en el canon bíblico aceptado por la mayoría de las tradiciones judías y cristianas, su legado es innegable. Ejerció una profunda influencia en las tradiciones judías y cristianas primitivas, moldeando de forma significativa la demonología, la angelología y la escatología de innumerables pensadores y grupos religiosos de la antigüedad. Conceptos complejos, como el juicio de los ángeles caídos, la jerarquía y existencia de reinos celestiales, y la enigmática naturaleza de los Nephilim, aunque a menudo no canónicos, permeaban vastamente el imaginario de la época y continúan resonando, de formas diversas, hasta los días actuales. La figura de Enoc persiste en el tiempo, fascinando a estudiosos, curiosos y entusiastas de lo sobrenatural. Si por el sucinto relato bíblico de su única translación, un misterio que desafía la comprensión de la muerte, o por el rico y denso tapiz de leyendas y revelaciones contenidos en el libro de Enoc, el permanece un poderoso testimonio de la intrínseca búsqueda humana por significado, por desentrañar el misterio y por una conexión más profunda con lo divino. Nos recuerda que algunas de las narrativas más potentes y intrigantes de la existencia humana se sitúan precisamente en las tenues fronteras entre la historia documentada, la fe inquebrantable y aquello que trasciende los límites de nuestra comprensión material. De un patriarca fiel que,
anduvo con Dios, en un mundo corrompido, a un profeta cósmico que desveló los secretos de los cielos y de la propia queda de los ángeles. La historia de Enoc es una épica multifacética de fe, misterio y revelación. Vimos cómo ese destacó en el canon bíblico por su íntima comunión con el creador y por su enigmática ascensión, evitando el destino común de todos los mortales. Y luego, nos sumergimos en las profundidades del libro de Enoc, donde él no es solo un hombre, sino un escriba celestial, encargado de registrar las transgresiones de los vigilantes y el nacimiento de los Nephilim, desvelando los complejos mecanismos del universo y profetizando el juicio venidero. Desafío la muerte, presenció el origen de la depravación que culminaría en el Diluvio y recibió conocimiento que moldeó la escatología y la angelología de tradiciones milenarias. La dualidad de su historia, un pilar de la fe canónica y un pilar de narrativas apócrifas, solo profundiza su enigma, convirtiéndolo en una figura atemporal de fascinación. Su vida nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fe, la existencia de otros reinos y el impacto de las elecciones trascendentales. ¿Y tú? ¿Qué parte de la leyenda de Enoc te intriga más? ¿Qué aspecto de su viaje y si la caminata con Dios, su translación o sus revelaciones sobre los ángeles caídos, resuena más profundamente en tu mente? Deja tu opinión en los comentarios. Si eres un fascinado por los misterios y las leyendas, suscribe para desentrañar las próximas historias épicas y deja tu like para que más secretos antiguos sean revelados.